Meeting of elders called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 12 election. Shiju Ade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1998, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914. And we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations. And we are very serious about our demands. Every region just go to its own tent. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oduduwa development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. It's very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962, there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was a Yoruba meeting of elders called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 12 election. Shiju Ade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1998, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. Yoruba has been losing ground since 1914. And we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations. And we are very serious about our demands. Every region just go to its own tent. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oduduwa development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the Constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bola Ige asked those two questions. Do we want to be one? It's not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions, which is why I told President
Akpabio of the Senate, that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without a Constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the Constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. The economic development policy of President Tinubu, the political development policy of President Tinubu, and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? So that's my number one issue. We need to resolve this issue of, do we want to be one? And mark you, the flip side of the question is that we mustn't be one, because Yugoslavia, which was 6 countries under Marshal Tito, when he died, decided to break apart. And today, a lot of them are very strong countries: Macedonia, Croatia, Slovenia, Slovakia. They're all doing well. So there is no sacrosanctity about Nigeria being one country. There's none. I personally would wish for Nigeria to be one country, but we must agree. Now that is the problem. Because we have not agreed, and because the National Assembly has appropriated to itself the all-knowing wisdom of giving us a constitution, that is the weakness. So that's the starting point. President Tinubu needs to put his best. Well, very good evening, and just update from the program we held this afternoon. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé happy Friday and Baraka de Juma to all our brothers and sisters, the Muslims across the globe. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbi tí olúkálùkù wa wà ní gbogbo bí ẹ̀ka bí tí gbogbo wa ń gbé, because we all live in different places around the world. I live in United Kingdom. Aláwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbé ní Egypt tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. I was mixing Egypt and Morocco in my earlier broadcast this afternoon. Let us also greet everyone back in Nigeria. As we always say, Nigeria is still running as a country until it eventually asks the true question whether we want to remain one or we don't want to live together as one. But at the time that Nigeria is still running as a country, we still have to ask so many questions pertaining to Nigeria. And those questions is, do we really want to live together as one? If we don't want to live together as one, then the question then is, what do we do? You know, in terms of whether we should make the same thing that has happened in some countries around the world, Yugoslavia, you know, the Soviet Union, and so many across as well. So, Taban we don't want to be part of Nigeria. Some people ask us the question, you know, what is the evidence base that you don't want to be part of Nigeria? And the evidence base is there all the time. So good afternoon, good evening, and let's see how far we can go before they take over the kitchen from me. As you can see, it's a mobile studio. We stream from different locations. You know, it could be from upstairs, it could be from outside broadcasting, it could be from the Koikimedia team that are also operating around the world. It is a 24 hours platform, and that literally means that we can stream from, you know, from anywhere around the globe. The world is a very beautiful place, but unfortunately, Nigeria remains number 150 over 180. Taban sọ pé ìlú tó ní corruption ní gbogbo àgbáyé, okay? You will pick Nigeria as 150. Not a very good mark. Many people say that, hey, it's in a country, why do you display a flag? Why do you display anthem and all that? Well, yes, we don't have the country yet, but it is a process, and that process continues until we'll eventually
have our own country. We can decide not to even use this. We can decide to use whatever we want to use. But for the time being, tó bá jẹ́ pé orí star lẹ fẹ́ lò, ẹ fi síbẹ̀. That should not create the problems and the hoo-la-la. Mo kí gbogbo àwọn media as well that are working back to back on a daily basis, educating, bringing the conscious awareness of what is happening around the world and linking it with the present day conversation. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team, and like I always say, we have 25, but I also have, now security kankan tó yẹ pé intelligence. I have them in the DSS, I have them in the military, I have them in the custom, I have them in every sector in Nigeria, and likewise the ones that are also working for us as freelance around the world. So sometimes somebody can say to me, Mr. Koiki, mo wà ní Morocco báyìí, nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀. But where we are talking about this evening is Egypt. Mo mix it up, this afternoon. Ó dà pé mo fẹ́ lọ sùn lẹ́ẹ̀kan yẹn ni oorun yẹn ṣe ń dà mí láàmú. But I just have to come out because nígbà tí mo gbọ́ audio yẹn, ara ta mí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Gbogbo ọmọ Yorùbá sọ pé ẹ̀yin tẹ́ believe in the current administration, right yín ni, responsibility yín ni, well, we will hold them accountable until the dissolution of Nigeria. Because I don't have a Yoruba nation government that can go to Egypt and speak on our behalf to the Egyptian government about the current state of things tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Egypt. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Egypt? Just as we've had so many times, many Nigerians travel to different parts of the world, just like èmi náà wá sí UK. When I was going through my immigration, I didn't have to call the Nigerian embassy because there was no need for them. Àfìgbà tí mo lọ ṣe passport mi níbẹ̀. Yes, I've done my passport in UK here at the Nigerian High Commission couple of times. So ìgbà yẹn ni mo lè sọ pé mo ní engagement pẹ̀lú Nigerian embassy. I didn't need them because àwọn kan ní immigration. But there are some countries that they máa need the embassy láti lè protect the interest tiwa. And that is the country called Egypt. That is the country like, àwọn other countries like that. But tonight is all about the Egypt. So tá bá jáde, tá sì ń sọ pé Tinubu òun ló wà lórí oyè. Some of you also ask that ṣebí Yoruba nation ló ń ṣe, kí ló kàn yín pẹ̀lú Tinubu? No, ó kàn wá because ọ̀rọ̀ tó bá ti kan ọmọ Yorùbá ní Europe, tó kàn ní Africa, tó kàn ní Asia, ó ti di dandan pé ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Àníyàn tó máa jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tá à ń bá sọ̀rọ̀ frequently, because gbogbo ẹ̀yin tá à ń bá sọ̀rọ̀ nílé, I am not here to say tó bá wọ̀n ẹ́ tó bá fẹ́ jápa ọmọ jápa. Torí jápa ló wà nílẹ̀ nísìnyí. But there are some countries tẹ́ máa lọ, ọlọ́mọ ẹ̀ka wọnú country tí ó máa di gẹ̀gẹ̀ sí wa lọ́rùn. Òun làwọn ìlú kan wà. Ṣẹ̀rá àwọn ìlú kan wà tẹ́ bá ti débẹ̀, lóòótọ́ àwọn èèyàn wa ti ń gbé níbẹ̀, but wọ́n fún wọn ní ìwé, wọ́n fún wọn ní permit, kódà wọ́n recognize wọn as human being in terms of their dignity. So Egypt lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ is really on fire pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá, àbí ká sọ pé àwọn Nigerians tó wá jẹ́ ọmọ Yorùbá kankan àti bí àwọn ẹ̀yà tó kù. But we all know that ibi tí Yorùbá bá ti ń lọ báyìí, a máa ń bombard ibẹ̀ ni, just the same way that we have been traveling for decades kó tó di pé àwọn European dé. Tó bá lọ wo travel history lẹ Yorùbá, a ti ń ṣe òwò rẹpẹtẹ pẹ̀lú European countries around the world. Orí omi náà lọ ń lò níjọ́ náà lọ kó tó di pé ọkọ̀ bàálù ní dé. So we are people that travel. We love to travel. We love to engage. We love to travel to exploit. But what you want exploit tiwa àti wá dẹni tí ó ń jáde láti ṣe kíni láti lọ survive. Àwọn èèyàn wá ń pariwo ní Egypt. A dẹ̀ sọ pé a níjọba. Níbo níjọba wà? Mo tún bẹ̀ yá mi, Honorable Abukedabiri. I know I did a broadcast at the beginning, but I was mixing it up as Morocco. Wọ́n ti wá pè mí, calling my attention pé Mr. Koiki, a ti gbóhùn yín, àmọ́ Morocco àwọ̀ sí ní Morocco, Egypt láwa. Mo ní ẹ̀ tètè sọ fún mi, ẹ má bínú. It is my fault. And this is where, when you are a one-man mopo in UK, I wish I have other extra body that I can work with. But if I'm employ that means I would have to pay them the minimum wage. And that also means that it will become big. But it will get there just slow by slow, small by small.
òyìnbó tẹ́ bá fẹ́ lò níbẹ̀. CNN did not start yesterday. It started in 1980 something. I think 84, 85. Kódà CNN ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ká máa ṣe 24 hours. So ó máa dé state àwa náà máa ní staff tiwa. Tó yẹ pé ìwọ̀nba lèmi àkọ́ máa ṣe, àkọ́ máa give you directives. But in terms sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé Egypt is on fire. Àwọn èèyàn wá ń pariwo síta. But ó dà ń pé ariwo yẹn kò dé embassy wa lọ́hùn. Bóyá wọ́n ti tilẹ̀kùn embassy. Nítorí pé Nigerian embassy is there to represent Nigerians. But unfortunately, we know how the game is. I can say that October last year, ni President Bola Ahmed Tinubu ó recall gbogbo àwọn tó ń pè ní ambassador pátápátá yàtọ̀ sí ti United Nations. Ọmọ Yorùbá kò tí gba country o for those idiots. Ẹ̀yin gullible idiot, ẹ̀yin tí ẹ wà nínú illusion. Torí tá bá ń sọ pé àìtí gba country ara ń tà ń sọ lélẹ̀ nísìn, a sì need the government láti look after àwọn ọmọ Yorùbá nílé àti níta, just like bó ṣe bọ́ǹbù Ìbàdàn. Torí kò sẹ́ni tó máa sọ fún mi pé ìlú Ìbàdàn kò wà bomb. Ìbàdàn was bombed on 16th. A gbọ́dọ̀ gbàgbé ijọ́ yẹn rárá. Èmi ò mọ reason táwọn ọmọ Ìbàdàn ṣe sùn àbí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́, bóyá torí pé kò kàn wọ́n. Ẹ mọ̀ pé àwọn tí ilé wọn blow nísìnyí àti àwọn tí èèyàn wọn kú bíi brother wa tóun náà lọ láti UK tó kú síbẹ̀ kọ́lọ́ọ̀bẹ Elédùmarè kó foríjì wọ́n. But while we don't have a government of Yoruba nation, we as a campaigner for Yoruba nation, we are still the voice and the speaker for the masses of Yoruba people, because lára problem ta ṣe ń sọ pé if I have the means, mo ń bá ya mi sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ ti ní káyé máa pa wọ́n ní. I will just say our sister Gbémilékè máa tí wọ́n láǹfààní àti sọ̀rọ̀ for a very long time. Ìyàwó dẹ̀ ti di ìyá onífá báyìí. So ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀, if I have the means, and I'm saying it, tó bá yẹ pé mo ní means lálẹ́ pé kí n relocate padà sílẹ̀ Yorùbá láti máa gbé níbẹ̀ permanently, I will leave this country tonight. Kò wá mí pé mo nílẹ̀ láǹfààní àti tún fẹ́ padà wá bóyá a fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan a fẹ́ wá rajà ni, but for now kò ń ṣe pé a lè wálé. I love to come back to Nigeria. Mo fẹ́ lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde, but ṣé mo lè lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde kí lè dẹ̀ ṣú ní aago 7 lọ lù lọ́dọ̀ tí yín nísìn? What God cannot do does not exist. Aago 7 ló fẹ́ lọ lù. Ṣé mo lè wà ní Ìjẹ̀bú-Òde kí n dẹ̀ gbéra pé mo tún fẹ́ lọ sí Oǹdó, mo fẹ́ lọ rí àwọn tíì mi níbẹ̀ kí àyà mi má dẹ̀ jà? Ṣé rí pé ó máa difficult. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé níbẹ̀ ẹ ní choice ni, tẹ́ bá ní choice ẹ jàpá. Mo wá ń bẹ ìyá wa Honorable Abike Dabiri. I know you know me very well. I am kì í ṣàjòjì síra wa, my beautiful sister. Kì í ṣàjòjì. Mo ń bẹ̀ yín ni. Àwọn òkúkú lágbára Bọ́lá Tinubu yẹn president wa ló wà níbẹ̀ nísìnyí, president wa náà ni. Ìyẹn mo ti sọ fún ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ní ẹ ṣe Yorùbá nation, ẹ má dárúkọ Tinubu. No. Government Tinubu, government Nàìjíríà ni, but government táwa ń sọ pé a fẹ́ tó máa jẹ́ autonomous, independent Yorùbá nation country, ó gbọ́dọ̀ ṣì negotiate pẹ̀lú Tinubu láti pull kúrò lára Nàìjíríà. Ẹ lọ wo interview tí bàbá ṣe pẹ̀lú Matthew Cow, ìyẹn journalist tí wọ́n bá ṣe interview, ó wà lórí Twitter or X. So mo wá bẹ̀ sister wa, ìyá wa Honorable Abike Dabiri, ẹ bá mi screenshot bí báyìí. Eléyìí gangan ni kẹ́ bá wa screenshot. Ṣé rí gbogbo ìtókù tá máa sọ ó lè má ní kankan ṣe pẹ̀lú Honorable Abike Dabiri. I met her at least again in December. Wọ́n wà ní Yoruba Day. And ẹ̀yin tẹ́ máa sọ pé ṣé ẹ ti wá di APC ni? Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Àwọn èèyàn wọ̀ lè wà nínú ewu kí ẹ wá máa sọ fún wa pé ṣé ẹ ti wà ní APC. Some of you do not understand diplomacy. Mo dúró lórí pé ìjà la máa fi gba tó wà nílẹ̀, but ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nísìn ṣé ìjà la fẹ́ lọ gbé lọ sí Egypt? Ṣé mo máa gbógun lọ sí Egypt when we have a government in place that can make a phone call and say èmi ni Honorable Abike Dabiri, mo ti gbọ́ show Koikimedia, ó ná àwọn ọmọ wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ní yà ń jẹ wọ́n níbẹ̀. Níbo lẹ ti fẹ́ káwọn ọmọ yẹn rí $1,000? Kódà kó máa báyàn sùn lójoojúmọ́, kó máa ṣe jigijigi, kò likely kó máa rí $1,000 within 3 months. That is what they're asking them now. Wọ́n ní kó lọ mú $1,000 wá. Àwọn ọmọ yóò kì í ṣe ọmọ politician. They are just ordinary Nigerians. Táwọn náà tí ó yẹ pé wọ́n kọ̀ wọ́n pé káwọn lọ struggle.
ẹlòmíì ti wà níbẹ̀ for some time but nígbà tó ọba fún wọn níwèé wọn máa sá síbí sá sọ̀hún 15 years ló take mi láti sọ fún British pé mo ò padà lọ sí Nàìjíríà ẹni máa kú ni ibi ìbàlájọ máa gbé wọ́n gbé mi dé airport rí mo ti sorry so many times. Immigration ò dẹ̀ ń ṣe disease ìlú tó bá ti bí ẹ sí you will definitely go through immigration so ẹ má wo àwọn sisters wa tó wà níbẹ̀ ká wá neglect wọn nítorí pé ìwọ wà l'Amẹ́ríkà Koiki kò sí tó kàn mí níbẹ̀ ọmọ ó kan gbogbo wa ló kàn bó ṣe kàn wọ́n níbẹ̀ ló kàn mí níbí báyìí ìjà tá a ṣe gbọ́dọ̀ máa sọ pé we are first Yorùbá nìyẹn tá a ṣe ń sọ pé tá a bá ní Yorùbá government wàláì máa tẹkọ̀ nísìn máa lọ sí Egypt but ọmọ tí bá gbé Nigeria passport dìde nísìn ọmọ kan wáyé pé mi gan máa há sí Egypt o so ẹ yẹ kí n rárá jókòó sí bíbá ẹ jẹ́ kí n sì jókòó sí bíbá nítorí pé voice tèmi làwọn need wọ́n mọ̀ pé táwa bá jáde kò ń ṣe torí pé torí ọlá Ọlọ́run ni mo wá ń bẹ̀ yá wa Honorable Abike Dabiri àti ní agbára ṣe rí tabatẹ̀ ní agbára àti ìfẹ́ lò ó ẹ̀yin lẹ wà nínú ìjọba you have done it before we have seen you àríyìn tẹ lọ sí Canada láìpẹ́ láti lọ resolve similar problem àti ríyìn tẹ ṣe Libya àti ríyìn tẹ ṣe so many places and we are very very grateful and we are grateful that you will also respond to our SOS because SOS la wà nísìnyí tó o bá mọ tó ń pè ní SOS ó ti di ṣọrùn nítorí pé ẹni tó wà ṣe rí obìnrin wà very sensitive tó bá ti ọkùnrin mọ́nulé I have been detained before mo mọ bó ṣe ń rí and I'm talking about a civilized country bíi ti UK káwá imagine àwọn country yẹn I'm trying not to àwọn èèyàn wá sì wà níbẹ̀ so ó níbi ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ kó má tún di jàǹbá fún àwọn èèyàn wa níbẹ̀ tó bá yẹ pé àwọn èèyàn wọ̀ síbẹ̀ mọ́ ni mo mọ tí máa sọ sí wọn torí èmi ò ní kankan lọ ṣe ní gbogbo ọ̀nà African country for now gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́mi gbé dání kódà àwọn NUJ sọ fún mi pé tó bá ń rìn káàkiri má lọ African country kankan for now dúró sí within Europe tó bá mú ẹ mọ́lẹ̀ ní Europe àwọn ọmọ táwọn máa ṣe but African country gbogbo alamọ bó ṣe ń lọ níbẹ̀ so ìyẹn la ṣe ń bẹ mọ́mì wa ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ tẹ bá rí fídíò yìí ẹ bá wa kọ̀ pé embassy pé kó tẹ̀ bá wa make ìgbésẹ̀ kékeré because embassy Nigeria ní Egypt will go a long way it will push the narrative kí ló ṣe ó dá wọ́n gbé nílùú yín wọn ò níwèé wọ́n dẹ̀ náà fẹ́ padà lọ ẹgbẹ́ mọ́tò ẹgbẹ́ pléènì ẹ jẹ́ kó máa padà lọ ẹ dẹ̀ báńdì wọn ẹ má ẹ̀kọ́ wọlé mọ́ UK máa ń ṣe yẹn tí UK bá fún ẹ ní stamp pé má wọ̀lú yìí mọ́ kódà tó bá gborí omi wọlé wọ́n lè tún dẹ́ padà bọ̀ tó bá ti wọlé ìwọ pè mí àmọ́ tá a máa ṣe tó máa fi jókòó tó ní lọ mo wá ń bẹ gbogbo àwọn tó jẹ́ Honorable Abike Dabiri nìkan la lè really direct message yìí sí tó lè tètè ṣẹ́rí tá a bá ní ká direct sí Shettima ẹ mọ̀ pé yẹn a máa ní no be you Koiki say you wan break up Nigeria kò ní yé but Honorable Abike Dabiri ọmọ Yorùbá ni wọ́n àwọn Ìkòròdú ọ̀gá ni wọ́n àwọn lè ní understanding pé Koiki fẹ́ Yorùbá nation nítorí pé Nàìjíríà ò tẹ́ lọ́rùn kò kúkú ṣe pé yà ń jẹ mí look ṣẹ́rí ẹ rò pé ta bá ń sọ fún yín mo rò pé ìyàwó mi bí awọ́ fún ní ọ́dà lánàá ni nígbà tó bẹ̀rẹ̀ tí ń dáná but ó ti wá yé mi pé normal ni kókó jollof rice tíyàwó àwa la fẹ́ jẹ́ kókó tá fi ṣèrẹsì lánàá jollof rice àwa kò ń ṣe pé a fẹ́ lọ tà níta kò ń ṣe pé a fẹ́ fi fún àwọn àlejò àfi olórí bí bá dé ní sọ gbọ́dọ̀ jẹun kókó tá fi ṣe jollof rice lélẹ́yìí jollof rice ó kún nínú ẹ̀ bámú ni èyí tá máa já ti jẹ́ nínú ẹ̀ pẹ̀lú chicken àti coleslaw èyí tó kù ó ti kó sínú fridge àti freezer so kò ń ṣe pé bí ń pa Koiki but àwọn tó wà ní Egypt báyìí mo fẹ́ mix it up àwọn tó wà ní Egypt they are concerned they are worried and they are saying that please ẹ bá wa pè síta nítorí pé àmọ́ tó lè ṣẹlẹ̀ wọ́n ti detain èmi rí ṣe rí detain ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó wà ní prison náà ni but ìyàtọ̀ kan ní pé Europe lọ́dọ̀ tèmi níbí báyìí inú ibi tó fi mí sí yẹn ibẹ̀ ni toilet wà wọ́n fún mi lóúnjẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n dẹ̀ make sure pé dignity mi ó wà respected àwọn sisters wa tó mú ní sí Egypt tó ń detain wọn ṣé mọ̀ pé nínú ẹ̀ wọ́n máa ṣe nǹkan oṣù nínú ẹ̀ orí obìnrin àwọn hormone tiwọn ó yàtọ̀ sí tiwa
nínú ẹ̀ ọkùnrin tó jẹ́ àwọn ọmọ Egypt, and I'm trying not to àwọn èèyàn wá sí wà níbẹ̀, ọkùnrin lè máa rí wọn báyìí kárí ẹ̀ máa dìde, kò sí wọ́n lè sexually molest, kò dìgbà tíyàn bá ti sàlẹ̀ bọ́nú sàlẹ̀, kódà ó lè máa fọwọ́ gba nídìí, kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. We have seen all this, so we are pleading pẹ̀lú Honourable Abike Dabiri. Mo bẹ̀ yín ni, ẹ jọ̀ọ́ torí Elédùmarè, torí Jésù Kristi, torí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ẹ bá wa pé embassy kó bá wa gbégbèsè bí wọ́n ṣe máa, kódà tó bá wá jẹ́ pé wọ́n máa stamp àwọn ọmọ yẹn pé ẹ má tún padà wọ̀lú yìí mọ́ ọ, kọ́kọ́ wọn dé Nàìjíríà, ẹ fún wọn ní 10,000 kólúkálukú máa bá eré àníyàn ẹ̀ lọ. Kò wá tún mí báwọn kan ní dìde ṣẹ́rí in the life that we live today. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí pé Egypt, bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn kan tuntun wà lọ́nà Egypt tó fi gba kò ń ṣe pé orí flight o, àwọn tó máa gbẹ̀yìn wọlé, and we cannot do anything about that. Ìyẹn la ṣe ń pariwo Yorùbá nation, ìyẹn la ṣe ń sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà pé ọ̀rọ̀ jápa ó dá lóòótọ́, but àwa tàtẹ̀ wà nílùú tó wà òkè òun ni sórí kò ń ṣe pé a fi ń dẹnu àgbàdo ni òun nìyẹn, conflict oríṣi mẹ́fà, but òun ni búrẹ́dì oríṣi mẹ́rin ọlọ́ọ̀tẹ̀ ló mọ̀, ìkànnlélẹ̀ kódà àwọn ọmọ yẹn ọ̀tẹ̀ níjẹ́lẹ̀, èmi ni máa oyè yín dáàdì ló máa jẹ yẹn, òun lélẹ̀ ẹni lélẹ̀. So but we are just tired of you. ṣẹ́rí Europe, ṣẹ́rí àwa ó dá láti wá kàwé, kò yẹ yín, ó dá láti gain experience, but ẹ forget it. Lẹ́yìn ọdún kan sórí wàá kọ́kọ́ máa fíìlì pé mo bá family mi sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ lórí fídíò call, ó dàbí pé kí èmi fúnra mi wà níbẹ̀, bó ṣe rí lára mi nìyẹn. Kò ń ṣe pé ilẹ̀ wa ò dáa, àmọ́ there's so many problems tí kò jẹ́ kí a lè wá gbégbé àlàáfíà. Ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín pé ẹ túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́, ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín pé àwọn package kan a máa ń send ẹ̀, àwa ti ń prepare fún òkú, a máa sìnkú ní next month o. Ìyá yẹn máa wọlẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi voice ránṣẹ́, gbogbo ẹ̀ pátá ni ó wà good, gbogbo àti ẹni tó ní bad àti ẹni tó ní good àti ẹni tó ní àwọn, gbogbo ẹ̀ náà láti gbọ́. But next month òkú máa wọlẹ̀. We need a Yoruba government, but tí débi Yoruba government, ìyẹn la ṣe gbọ́dọ̀ pè sí àwọn tó wà lórí oyè nísìnyí. A ti sọ sí ti federal, ẹ jẹ́ ká wá sísàlẹ̀. Bàbá wa Governor Sanwó-Olú, bàbá wa Dàpọ̀ Abíọ́dún, bàbá wa Ṣèyí Mákindé, bàbá wa Délékè, dancing, mo like àwọn ojú yín, àwọn step yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń jù lọ báyìí. Bàbá wa Ayé ti Jíwá, bàbá wa èwo ló wà ní Èkìtì, mo rántí orúkọ wọn, àti Kogi àti Kwara. I'm sure pé tá bá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ń wo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Egypt, ààrẹ ẹni tó wá láti Ogun State, ààrẹ ẹni tó wá láti Ọ̀yọ́, ààrẹ ẹni tó wá láti Ọ̀ṣun, ààrẹ ẹni tó wá láti Èkìtì àti Oǹdó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwa ń fi àsìkò yìí, a mọ̀ pé àwa àti yín a lè wo ara lójú, but lórí àwọn ọmọ wa tó wà ní Egypt, it is important that ẹ̀yin náà bá wa gbé ìgbésẹ̀. Wọ́n máa need the logistics, àkókò ní ká send owó sí wa. Get in touch pẹ̀lú ìyá wa Honourable Abike Dabiri. Tó bá jẹ́ pé ẹjọ́ máa kówó papọ̀, ẹ lówó ìlọ́wọ́, owó yìí ń bẹ, ẹ má máa sọ fún àwa pé kò sówó nínú government. Lóòótọ́ ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa, there is still money in the government. There is always an emergency money tí ẹ lè yọ eye kan eye kan adẹ̀ dodindi, ẹ̀dẹ̀ gbé chartered flight, ó máa dé Egypt láàárọ̀ ọ̀la. You can do it. Yeah, Oyèbánjí from Èkìtì, àwọn ará Èkìtì ti dá mi lóhùn, àwọn bàbá Èkìtì nìyẹn. This is the reason why we are saying, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ gómìnà, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ governors wa, we are a campaigner for Yoruba nation.
Our interest is first. Ṣẹ́rí interest wo ò sí nínú Nàìjíríà mọ́. We are tired of Nigeria. Àtẹ̀fẹ́ gbọ́ Nàìjíríà ṣe tí mọ́ ó ti di ọgbẹ́ ọkàn sí wa lọ́rùn. Ìyà ti jẹ wá. No. Mo ní dárúkọ sister mi yẹn, àǹtí mi yẹn. You know, one monthly contribution wọn mo kàn rí, you know, mo kàn rí tó send receipt sí mi. Mo rí pọ́wọ́ online, èmi náà wá ní ẹni tó ṣà send kan síyàn. Ẹ mọ̀ pé nínú month January ẹni tó bá tẹ̀ ṣe fún yàn nìkan ní January. Kíyàn máa dúpẹ́ ni. Torí January gbèsè bill kíní kan bí ṣe call wọn nìyẹn. Ó wá tún mú mi lọ sórí memory lane. Ẹni tó ti ń ṣe dáadáa ní Nàìjíríà tó ti ní owó, wọ́n ní àwọn wọ London lẹ́ẹ̀mẹ́ta in a week. Wàá máa bèrè pé báwo ló ṣe possible? Wọ́n wọ London lẹ́ẹ̀mẹ́ta in a week. That is how far well-read accountant ni. Wọ́n náà nígbà tí problem kọ́kọ́ fẹ́ máa dé, àwọn kọ́kọ́ talé àwọn dànù. Àtọkọ talé dànù. Eventually, ó wà l'Amẹ́ríkà nísìn. Iṣẹ́ méjì ló ń ṣe, wọ́n dẹ̀ tún kàwé. Báwo ni brain yẹn ṣe fẹ́ work gan? Àwọn ọmọ wa lọ jókòó sí class pẹ̀lú àwọn ọmọ young, àwọn ọmọ sérékodé, ẹ̀kúkú máa àwọn ọmọ Amẹ́ríkà, wọ́n ṣe máa oríṣiríṣi lọ́mọ àti UK náà. Àwọn á lọ jókòó sínú class. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn nísìn, àwọn òṣìṣẹ́ méjì. Wọ́n á máa bèèrè pé Koiki bọ̀ kí ló ń ṣiṣẹ́ méjì fún? Nígbà tó ní bills tó fi san l'Amẹ́ríkà, wọ́n dẹ̀ ti bímọ tó ti dàgbàlagbà. Tó bá tẹ̀ ń jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn ń ṣiṣẹ́, wọ́n ṣàṣì láwọn kankan tó máa ṣe. Wọ́n tún wá ní àwọn extended family tó wà ní ọrùn wọn. Tó bá jẹ́ pé irú ìyá yẹn wà ní Nàìjíríà tí Nàìjíríà dẹ̀ ń ṣiṣẹ́, nígbà tó ń sọ yìí ní flour mill lọ́nà àwọn ti ṣiṣẹ́ as an accountant gidi tó kàwé pápá, wọ́n ṣe tún wá fi ọ̀rọ̀ accounting sílẹ̀. I mean, ṣe rí brain wa yìí? No. Ṣe rí brain Yorùbá yìí? Brain tá gbé sórí tó bá ń ṣe pé ọba Elédùmarè àti kí tolúkálukú wa bá gbàgbọ́, ó lè hold the brain. Ṣe rí brain yìí? Ó yẹ kí brain wa, ó yẹ kó máa ní problem. But Ọlọ́run wá fún ní problem because ẹni tó ti ṣe accounting tó yẹ pé tó lọ study ní university nìyẹn, tó dẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó fi make owó, tó wá gbé yẹn kalẹ̀, ó ṣẹ̀ tó wá padà lọ ṣe nursing yẹn ló ń ṣe lọ́wọ́ báyìí nísìn. Kí ló dẹ̀ ń kàwé sí fún? So that kó tún lè gòkè díẹ̀ sí, because the more tó mọ̀ kí ẹ Saheed Balogun, the more tẹ bá gòkè sí nínú education, especially in America, ọmọ owó ẹ̀ máa lọ sókè. Ó tún máa yàtọ̀ sáwọn tó bí jẹ́ baby nurse. Ṣé àwọn kan wà, èmi náà láwọn èèyàn l'Amẹ́ríkà tẹ́ pé iṣẹ́ nurse ló ń ṣe, kò tẹ́ ń ṣe sister wa kan, kò gbọ́ Yorùbá kan lọ títí. Mo ti sọ story ẹ̀ fún yín ní gbogbo ìgbà. Ó ní àwọn 6 péré, Koiki, just 6 of us. Ó lè má jẹ́ owó tí wọ́n lóòótọ́, but wọ́n náà máa mú the best of New York wọnú local government kan tó bá fáwọn nígbà tá a bá gba Yorùbá nation tán. She's doing very well. Ọ̀gá burúkú ni. Young girl tó ti young chacha. In tó ń gbà kò ń ṣe kékeré. So irú òun nísìn, àwọn ọlọ́kọ̀ àwọn èèyàn máa wá sí ọ́fíìsì tí wọ́n, ó yá kí ló máa lò, bàràbàrà, bòròbòrò, wá sign ẹ̀, wá document ẹ̀. Ó tẹ̀sọ story kan fún mi nígbà kan, tí kan náà àwọn Caribbean àtàwọn Africa, ó wá ń wò pé ta lélẹ̀. Ṣé sùúrù, èmi ṣì lọ gẹ́ ẹ̀ níbí báyìí. Kódà ó náà lè ṣe débi pé wọ́n lè gbé lọ sí state mi gan tó bá possible. But ìgbà tá a kì í ṣerú èèyàn bẹ́ẹ̀, ọmọlúàbí lọmọ Yorùbá, ní pẹ́ lórí ètò ta lẹ́yìn again. Tó bá dago 10, ó dà ń pé UK time, Prophet Ológoolúwa fi wá bá wa sọ̀rọ̀, so ká tún lè relax díẹ̀. Mo kàn fi àsìkò yìí, mo fi ń rọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ lẹ́yìn òdi pé táwa bá wà nílùú tó wà comfortable, ẹ jẹ́ ká máa rántí pé many of our people are not comfortable, but wọ́n ní choice. Bí a ká gbọ́ voice ohun tó fi ránṣẹ́ sí wa, ká lè wo bó ṣe ń lọ lára tiwọn. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Omeyo youth leader, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Àrólé, àwọn méjèèjì ni wọ́n call attention mi sí ọ̀rọ̀ ti àwọn sisters wa àtàwọn brothers wa tó ti get stuck sí Egypt. Lẹ́ẹ̀kan sí,
Honourable Abike Dabiri, we are pleading. Shako, I'm pleading pẹ̀lú yín ni. Ẹ bá wa intervene. Mo mọ̀ pé this is the only way we can communicate. Tó bá yẹ pé there's another way tó máa yá, because a lè náà yín lẹ máa ṣe kó jẹ́ pé lómi ló máa tún gbéra, but for now ẹ̀yin náà feel pé ẹ lè gbé ìgbésẹ̀ yẹn by communicating with the Nigerian embassy. And if there is an embassy in Egypt, which I believe we have, àwa mọ̀ pé Tinubu Jagaban ó ṣì ń calculate ni bí a Yorùbá ló máa gbé lọ sí Egypt àìtí mọ̀, because president ló máa determine through gbogbo àwọn kọ́nà àwọn ọ̀rẹ́ wọn ẹni tó máa lọ jù sí embassy kan. Ẹ rántí pé Buratai lọ gbé lọ sí Benin tí wọ́n ti mọ̀ pé Benin Republic yẹn ó jẹ́ ilé wa fún ọmọ Yorùbá, ó wá lọ gbé Buratai síbẹ̀. That is how government operate, especially government tó bá jẹ́ pé kò favour nǹkan tá à ń ṣe. So for now we hope that gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá gbé lọ sí different embassy will serve the purpose of making sure that Nigerians tó ń gbé níbẹ̀ they are well taken care of. Lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní Alem Oyeme yàrá àtàtẹ̀ bá Ìgbò jà má yẹ ká dárúkọ yẹn kó àláìka àwọn Biafra, but òun ò kíà ó lè gbọ́kọ̀ tiẹ̀ sílẹ̀ náà láti lọ fi rescue wọn. Ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí bí ṣe rọra ń sọ́kọ́ lórí o is SOS. Tó bá mọ tó ń pè ní SOS ó ti di serious emergency. Ẹ já gbọ́ voice mẹ́ta tó fi ránṣẹ́ sí wa. Omeyo, ẹ wò ó nǹkan tá à ń fèsì sìn wọ́n ní kí gbogbo wa ká la máa san $1,000 yẹn torí pé àwọn tó ti pẹ́ nílùú pé kọ́ lọ máa san $1,000 kẹ́bọ̀dì lọ máa ṣèwé ìgbélùú. Àwọn èèyàn tó dẹ̀ sọ pé àwọn ò lè ṣe, àwọn èèyàn lọ sílé, wọ́n ti fi ọlọ́pàá, wọ́n ti arrest wọn ní airport ní last week, àwọn bíi 20 gbogbo wọn wà lẹ́wọ̀n sí wọn release wọn kí wọ́n lọlé. Ṣùgbọ́n máa ń deport èèyàn lọ Nàìjíríà ni for free. Wọ́n ti ní kọ́ lọ máa wá owó ticket, kọ́ máa lọ wá igbá. Nǹkan tó ń fojú wọn rí nínú sẹ́ẹ̀lì yẹn kò ń ṣe kékeré rárá àti rárá. Kò ń ṣe kékeré rárá àti rárá. Ní ìsìn wọ́n ti ń wọlé kó àwọn èèyàn, àwọn kan náà lọ kó nínú ṣọ́ọ̀bù níjẹta báyìí. Gbogbo wọn sì wọ́n wà níbẹ̀. Àmọ́ kò ta fẹ́ ṣe ẹjọ́ bá jẹ́ kó dọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho ẹjọ́. Ọ̀rọ̀ náà ṣe fídíò fún wa kó sẹ̀lẹ̀ sí wa. Tẹ́ bá wà nínú any group ọkàn ẹ háàdì mi síbẹ̀. Kó ṣàánú wa o. Àwa tí Cairo náà ń pariwo o. Kó tó di wípé March 3rd lọ fún gbogbo wa báyìí. Kó tó di pé ó máa di àwọn tó ṣẹ̀ ń dé wọ́n ṣèbù, àwọn tí wọ́n ti pẹ́ nínú ìlú yìí òun ni. Ẹ bá jẹ́ kí Koiki kan náà gbé ọ̀rọ̀ wa o, kó jọ o, kó ṣàánú wa, kó help wa o. Cairo ti dojú kejì o. Wọn kó Hausa Yorùbá ló ń kó Yorùbá ló ń kó ẹ ṣàánú wa o. Wọn kó Hausa Yorùbá ló ń kó Iron Lady. Now ẹ ti gbọ́ voice wọn directly. We know that now tí gbogbo wa ti dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, the government will take, and I will be monitoring that. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń reach out sáwọn mayor ẹ fún wa ní constant update. If tó bá jẹ́ pé lórí eléyìí la ṣe máa ṣe broadcast lé lórí títí tí emergency máa fi dọ́dọ̀ tí wọn, we will not stop doing it. If I have to come out updating every day on this, I don't have any problem. But lẹ́ẹ̀kan sí, coming back to reality, because program yìí ò ní ju less than how many minutes mo ti lò nísìn. Mo try láti wo which of the platform has the minute there. I think I've used about 38 minutes. So kò ní tó 1 hour. This is again to say to our people, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ wà nílé. We understand that ẹ̀ ń fi pé tó wà níta wọ́n wà comfortable. Yes, a lè máa ní aníná, alóúnjẹ, a ní this, but kò sí nǹkan tó dàbí ilé. Àjò lè dàbí ilé. Ṣé rántí orin yẹn? But ẹ bá ní but ẹ bá jẹ́ pájò bá sun yẹn máa bọ̀ nílé. Oh yes, mo fẹ́ wálé. But ṣé mo lè wálé kí make sure pé torí bá fọ́ mi tí mo dẹ̀ lo paracetamol, which is the expectation nílùú yìí. Ọ̀bí ẹbí ń pa ẹ́ lórí ṣe ń fọ́ ẹ, ọ̀bí ẹ ti lọ ṣiṣẹ́ òtútù mú ẹ, o ní láti mu tea, àbò ní láti relax body ẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ pé Koiki ò ń rù, máa rest. Kódà mo fẹ́ sùn yẹn, but láàrin méjì náà mo ṣáà sùn bí 1 hour kan. Ẹ̀wọ̀n kó máa tún máa wago àwọn ọmọ tó dé láti school. Ìyá wọn dẹ̀ ti lọ síbi iṣẹ́. Ìlú Ìkẹrẹ ẹjọ́ máa manage ara yín ni. Ìwà máa gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, ìwà máa gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Torí pé kí gbogbo ẹ̀ lè dán mọ́rán. Ó bá yẹ pé ibi tí yàn lówó rẹpẹtẹ bí àwọn ọba lẹ́dú ni, ìwọ náà ní kí staff kan máa ṣiṣẹ́ fún ẹ.
So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, most of you don't understand the pain, the feelings, the loneliness. Ẹ lè máa pé àṣẹ tún lonely lọ́dọ̀ yín lọ́wọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, the loneliness yẹn ó ti ń affect health wa. Àwọn ọ̀rọ̀ owó kọ́ ní problem àwa mọ́ nísìn. Àní mo fẹ́ wà ní Ìjẹ̀bú Òde kí n máa rí kán máa fi iná igi, kán máa fi ṣe àkàrà níjọ́ Friday tí mo fẹ́ ṣe sàárà fún bàbá mi. Mo fẹ́ wà ní Èkìtì kán máa bá mi gúnyán. Mo fẹ́ lọ sí Kogi, táyà mi ò ní já torí pé mo fẹ́ lọ fún 1 day excursion tí mo kàn máa gbé mọ́tò tí màá dẹ̀ drive lọ, tí màá dẹ̀ wọnú igbó lọ, tí wọ́n pè ní hiking. Ó náà pẹ́ mọ̀ pé àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo fẹ́ wà ní Lagos State tí ọlọ́pọ̀ ní ara sí mi. Ẹ lọ sí page Linda Ìkejì. Bọ̀bọ̀ náà ṣé Linda ni mo ti rí náà. Mo ti mọ̀ bí Linda ti gbé. Bọ̀bọ̀ yẹn ó ní kódà tó bá jẹ́ pé ó bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò yẹn bí àtúmọ̀ gbọ́nà dá kidnapping. Ṣé lẹ́yìn tẹ́ wà ní Lagos State? Babájídé Sanwó-Olú gọ́fúnà wa, mo ń sọ pé ẹ bá wa beef of security. Intelligent tó dé sọ́dọ̀ mi ni mo fi ń sọ̀rọ̀ báyìí. Fídíò yẹn bọ̀bọ̀ yẹn èèyàn mẹ́rin wọ́n kọ́kọ́ ń drive pẹ̀lú ẹ̀ nínú mọ́tò tí wọ́n bọ́ọ̀sì tó ní plate number, wọ́n ní uniform, wọ́n ní identification, wọ́n wá stop bọ̀bọ̀ yẹn. I'm sure some of you have seen the video. Ọ̀rọ̀ èní ni mo ń sọ yo ní Lagos State ní around Victoria Island. Òun wá sọ fún ó ra wine out there, òun kámẹ́rà wọn. Wọ́n ní ẹ pé kó bọ́lẹ̀, ó ní bọ́lẹ̀ níbo nínú mọ́tò. Onírọ̀ oníwò bọ́lẹ̀. Ẹ̀wọ́n náà ní tinted glass. Ó ní no, ó ní tinted glass. Ọlọ́pàá ti ní anybody lè ní tinted glass. Ó dẹ̀ fi ID card ti ẹ̀wọ̀n wọn pé èmi ni ẹni báyìí tó ń ṣiṣẹ́ ní radio station báyìí. Ọ̀rọ̀ ẹni ni mo ń sọ. Ọlọ́run ọba mama wonder diaspora mi àní shut up. Ṣé bàbá yóò níṣẹ́ ni? No problem. No problem. Iṣẹ́ kan tí mo gbà òun ló ń pè ní Koikimedia máa sọ̀rọ̀ ni. Jack Karen náà sọ pé àwọn ti rí lórí Twitter. Àwọn mẹ́rin yẹn dẹ̀ sì wọ̀ fẹ́ lọ. Bọ̀bọ́ yẹn wọ́n sọ fún wọn pé ṣé àwọn ò sí nílùú yìí ni ẹ fún mi ní identification, no ID, no uniform. Wọ́n ní wọ́n ń pè láti police station kan pé kó tẹ̀lé àwọn kó bọ́lẹ̀. Bọ̀bọ́ yẹn wọ́n ní ṣé níbi ìlú tó ń kidnap àwọn èèyàn ṣé dẹ̀ mọ̀ pé àwọn pípọ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ walk away ṣá. Wọ́n dẹ̀ rìn lọ padà. Wọ́n dẹ̀ wọnú mọ́tò tí bọ́ọ̀sì tí wọn, no plate number. Eléyìí ò ń ṣe ní Ondo State o. Eléyìí ò kì í ṣe ní abúlé ẹ̀wọ̀n káwà tá a máa wà ní Lagos, a máa ní we are city boy. Bí àṣà ọmọ Ṣèyí Tinubu, ọmọ Tinubu, city boy. Ọmọ city ò save ọmọ báyìí o. Ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi, wọ́n ní terrible, let's do something now. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Egypt, our heart is with you. Lagos ni mo sọ yìí. The heartbeat of ilẹ̀ Yorùbá, Lagos. Àwọn tí mo rí, there could be anybody. Mo ò ní Ìgbò ni wọ́n, mo ò ní Yorùbá ni wọ́n, mo ò ní Fúlàní ni wọ́n, nítorí pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ò lè mọ ìyàtọ̀ because a ti kó ẹran mẹ́rò nínú àti Lagos o àti Ogun State o, a ti kó ẹran mẹ́rò. Ẹlòmíì á sọ Yorùbá fún ẹ báyìí, wàá máa ní abúlé wo lọ bí ẹ sí ní ilẹ̀ Yorùbá, a máa ní ilẹ̀ Ìgbò lọ bóun sí. Haúsá ó ń sọ Yorùbá ju èmi gan lọ. Àwọn elédè míì ń sọ Yorùbá ju èmi lọ. Wọ́n ò dẹ̀ sọ Yorùbá, English ló fi ń communicate. Bàbá mi Jack ní those guys are kidnappers. Mọ̀ ká wà máa exaggerate nǹkan. Tẹ́ ẹ bá rí fídíò yẹn ẹ lọ wá, èmi ò ní time láti máa ṣe follow mi lórí social media. Ẹ follow akẹ́lẹ̀ mọ́ tó ń lọ. No identification, unmarked bus, no uniform. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè, ta ní governor, ta ní safety. Ẹ̀yin tiwa tó wà nílé, ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa, privilege ló jẹ́ fún yín. If you are listening to Koikimedia, it's a privilege because àwọn analysis yẹn in a way that kẹ́ má lọ ṣàgbákò. Torí pé Nàìjíríà àgbákò ló wà nínú ẹ̀ tó pọ̀ jù. This was Lagos State. Ṣé o kò bọ̀bọ̀ yẹn náà jẹ́ ẹni
tó ní if not ọ̀dọ̀ tá à ń sọ yìí tó bá gbé bẹ́ẹ̀ yẹn wá injected wàá máa ní ẹ báwo ló ṣe possible Buhari olórí burúkú bomb bastard mo kí ẹ easy ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbogbo àwọn Nigerian Muslim Association mo kí chief imam mo kí gbogbo àwọn alásàlátù ní gbogbo bíi tẹ́ wà ní gbogbo UK títí dé outside mo kí gbogbo yín ní Coventry mo wá kí gbogbo yín náà bẹ́ẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Saudi Arabia àdẹ̀kú palẹ̀mọ́ ó kújọ́ méjì àwa tá à ń gbàwẹ̀ kìrìsìtẹ́nì akọ̀ máa ń jẹ ọ̀sán lẹ́ǹkankan ni what God cannot do favour will come to me and you ó ṣàmì but ọmọ n tó ń lọ ní Nàìjíríà nísìn kò Nàìjíríà ò ń ṣe Nàìjíríà ti tẹ́lẹ̀ mọ́ àti kẹran mẹ́rò àmọ́ wíìz wò mọ́ bóyá lálẹ́ bàbá padà wá bí a ti bá prophet sọ̀rọ̀ tán ó lè gbogbo interview tèmi àti wọn lè má tó 30 minutes àwa tú wá bẹ̀rẹ̀ tiwa Sky News mo send ẹ̀ sí CSI wa ẹ̀ sọ pé Koiki àti Igboho ẹ̀yin lẹ fẹ́ gbógun wá ọmọ ó jẹ́ máa lọ mo sọ fún mọ́ sí mi àwà lọ́dọ̀ mọ́ sí mi lánàá ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ jẹ́ máa lọ múra sílẹ̀ gbogbo àmà bẹ̀rẹ̀ sí lọ train bó ṣe máa yìnbọn torí pé wọ́n máa nídìí gbogbo wa World War 3 ó ń kanlẹ̀kùn bọ̀ máa sọ pé they play èmi náà play náà ni they play ẹ rántí very dark man they play ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ lọ máa múra gbogbo àmà mọ bó ṣe ń yìnbọn torí wọ́n máa especially àwa ta kì í sẹ́ra báyìí ta fẹ̀gẹ̀ báyìí ẹ̀yin ìyá wa èyí lè máa lọ ẹ̀yin sisters wa ẹ̀yin máa ṣe nursing fún wa ẹ lọ kan tí Sky News gbé jáde lénìí mo ń sọ lánàá question time ní program tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí BBC kọ́ tó wọlé ni kò sí nǹkan kan táwọn sisters wọlé ta I know mọ àwọn tó wà ń bẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ movement wọ́n dẹ̀ ṣì wà níbẹ̀ àwọn tó tẹ̀ ṣe movement náà kò matter so let's hope that àwọn tí wọ́n máa gbọ́ eléyìí tá a tún deliver ẹjọ́ abẹ̀yìn arọ̀yìn ẹ̀yin náà nísìn gbogbo bí tí nídìí gbogbo fídíò yìí ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí ń yọ gbogbo bí tó bá jẹ́ mùdùmùdù ti àwọn ará Egypt Cairo ẹ tètè bá wa jù sí gbogbo bí tó yẹ kó lọ and I believe that may the gods of Yoruba land continue to protect and be with our loved ones. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Egypt, you might be thousands of miles away. Our heart is with you and we will continue to monitor the development. Tẹ́ ẹ bá get me, kò ń ṣe pé torí anything, ẹ ṣáà make sure pé ẹ update to mayor ká mọ bó ṣe ń lọ. And like I said, màá ní kó bá mi ju fídíò yìí wọ́n wò mí ẹni tó máa bá mi ju fídíò yìí ẹ bá mi jù sí ẹkọ̀ yẹn pé bá wa kọ́ọ̀tì ibi tẹ́ ẹ kẹ́ kọ́ọ̀tì kẹ́ bá wa sẹ́ndẹ̀ sí Honourable Abike Dabiri Erewa ìyá dáadáa kí wọ́n jọ kó bá wa look into àwọn èèyàn wa tó ń bẹ ní Egypt. My name is OLAYOMI Koiki. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ má bínú call tó wọlé ló jẹ́ kí sound yẹn kó freeze lẹ́yìn orí Koikimedia YouTube channel. Continue to share the program. We'll be out again, but for now, I got to bring the program down to an end. Because the program full is an SOS, and we have already spent good amount of time narrating it. Lẹ́ǹkan sí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Cairo, embassy wa tó wà ní Egypt, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa connect pẹ̀lú àwọn tí ẹ jẹ́ kó connect pẹ̀lú kí wọ́n lè bá wa bá Egypt government sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ yẹn sì fi dúró síbẹ̀. There can still be always a way out. Kò mí pé tó bá ní kó máa lọ,
there can still be a way out. Ìyẹn ló ṣe ń pè ní diplomacy, government to government. Àwọn tó bá dẹ̀ jẹ́ àwọn tó jẹ́ kínní kàndánù wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n lè ní kó máa lọ, ẹni tó bá dẹ̀ fi lọ kó jẹ́ kó máa lọ. So ẹ jẹ́ ká máa rántí pé àwọn sisters wa, àwọn mothers wa tó wà níbẹ̀, they can be sexually molested, and that can give them a very, very, psychological problem. Tó bá experience ẹ̀ rí, bí ẹni tó experience ẹ̀, wàá mọ bó ṣe ń lọ. Odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Thank you so much. Once again, for the benefit of those that didn't understand what I was saying, our people, the Nigerians community, let me put it that way, but the Yoruba community precisely, they are currently in the need of SOS from the federal government of Nigeria, because presently they are currently in a tight situation. Many of them are being detained in the detention camp, and we hope that the federal government will look into it as quickly as possible. Honorable Abike Dabiri, we trust you, we trust your judgment, and we know you will take a very heavy, look into this as well. My name is OLAYOMI KOIKI. Thank you so much. Have a very good afternoon. Good evening. Bye for now. $1,000 yẹn torí pé àwọn tó ti pẹ́ nílùú pé kọ́ lọ máa san $1,000 kẹ́bọ̀dì lọ máa ṣèwé ìgbélùú. Àwọn èèyàn tó dẹ̀ sọ pé àwọn ò lè ṣe, àwọn èèyàn lọ sílé, wọ́n ti fi ọlọ́pàá, wọ́n ti arrest wọn ní airport ní Ìjẹ̀ ní last week, àwọn bíi 20 gbogbo wọn wà lẹ́wọ̀n sí i, wọ́n release wọn kí wọ́n lọlé. Ṣùgbọ́n máa ń deport èèyàn lọ Nàìjíríà ní for free, wọ́n ti ní kọ́ lọ máa wá owó ticket, kọ́ máa lọ wá igbá. Nǹkan tó ń fojú wọn rí nínú sẹ́ẹ̀lì yẹn kò ń ṣe kékeré rárá àti rárá, kò ń ṣe kékeré rárá àti rárá. Ní ìsìn wọ́n ti ń wọlé kó àwọn èèyàn, àwọn kan náà lọ kó nínú ṣọ́ọ̀bù níjẹta báyìí, gbogbo wọn sì wọ́n wà níbẹ̀. Àmọ́ kò ta fẹ́ ṣe ẹjọ́ bá ajá kó dọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho ẹjọ́ báwọn náà ṣe fídíò fún wa kọ́ sẹ̀ǹdẹ̀ sí wa. Tẹ́ bá wà nínú any group kankan ẹ hàdì mi síbẹ̀, ó ṣàánú wa o. Àwa tí Cairo náà pariwo o kó tó di wípé March 3rd lọ fún gbogbo wa báyìí, kó tó di pé ó máa di àwọn tó ṣẹ̀ ń dé wọ́n ṣèbù, àwọn tí wọ́n ti pẹ́ nínú ìlú yìí òun ni. Ẹ bá jẹ́ kí Koiki kan náà gbé ọ̀rọ̀ wa ò kọjọ ò kọ́ ṣàánú wa, kọ́ help wa o. Cairo ti dojú kejì o. Wọn kó Hausa Yorùbá ló ń kó, Yorùbá ló ń kó, Yorùbá ló ń kó, ẹ ṣàánú wa o. Wọn kó Hausa Yorùbá ló ń kó Iron Lady. So, and that is about it. Ẹ jẹ́ ká máa rántí pé brother wa George Akinola specifically said it in 2017, and this is what he said. And after this, we close the broadcast. Thank you so much. Very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962, there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was a Yoruba meeting of elders called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 12 election. Shiju Ade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1998, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914, and we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations, and we are very serious about our demands. Every region just go to its own tent. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oduduwa development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France.
We are doing it for South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. The only help TATS ní Cairo lè ṣe fún wọn ni pé kẹ́ bá wọn pín program yìí kó lè tètè rìn sí ibi tí government máa ti gbọ́ ariwo àti constructive reason tí wọ́n ṣe gbọ́dọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Thank you so much. Have a very good evening. Enjoy the rest of the evening. I will be on the other side. But for now, mo kí gbogbo lé o. Bye for now. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni Thank you so much. Bye for now. Brother Island Black.